Tole barattoota qaqqaalii baganagaan gara Aliyi Science YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as kaarkulamii haaraa baayoloojii kutaa 9 boqonnaa 5 waa'ee fayyaa namaa nyaataa fi akkasuma waa'ee dhukkuboota irratti tiitoraalii paartii arfaffaa afaan Oromootiin qabadhee isin dhiyaadheera. So our today tutorial is on new curriculum biology grade 9 unit 5 about human healthy nutrition and disease. Tutorial part 4 in afaan Oromoo. So don't forget like subscribe gochuun dagatina asuma like subscribe gochuun maatii Aliyi Science bitaa akkasuma gaafa like subscribe gootan wantan gadi lekkisu dafee waan isin qabuuf like subscribe gochuun dagatina akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochuun dagatina. So let us start our today tutorial. Unit 5 is about human healthy nutrition and disease. Boqonnaa 5 waa'ee fayyaa namaa soorataa fi waa'ee dhukkuboota yoo ta'u content in azala jiru tutorial part 1 kan yeroo darbe keessa kallaale 5.1 what is food shantu qatok waa'ee sooranni maali yookiin nyaanni maali kan jirudha. 5.2 about nutrition gosoota nyaataa and also 5.3 about nutrients gosoota nyaata tokko tokkoon maal akka ta'an laalle turre akkasuma isaanis carbohydrate fat and oils yookiin coomaaf zayita kan jennuun proteins minerals yookiin albuudota kan jennuu fi vitamins fi and also water isaan kunneen gosoota nyaataa yookiin gartuulee nyaataa kanneen jennuunidha jechuudha. Tutorial part waan keenya keessatti bal'inaan laalleerra. Akkasuma tutorial part 2 keenya yeroo darbe keessa kalaalle 5.4 about balanced diet yookiin soorata madaalamaa maal akka ta'e laallee turre. 5.5 deficiency disease dhukkuboota hanqina soorataatiin dhufan tokko tokko laallee turre. Isaanis maraflas dhukkuba hanqina carbohydrate dhufu kashkor dhukkuba hanqina protein dhufu anemia dhukkuba hanqina ironitiin dhufu yookiin albuuda ironi jedhamuun ricket dhukkuba hanqina vitamin D dhaan dhufu scarbi akkasuma dhukkuba hanqina vitamin C tiin dhufu fi akkasuma 5.6 malnutrition soorata sirrii hin taane kanneen jennuun isaanis undernutrition hamma barbaadamu gadi soorachuu fi overnutrition hamma barbaadamu ol soorachuun malnutrition yookiin soorata sirrii hin taane kanneen jennuun tokko tokkoon tutorial part 2 keenya yeroo darbe keessa laalle turre jechuudha. Akkasuma tutorial part 3 keenya yeroo darbe keessa kalaalle 5.7 substance abuse wantoota araada nama qabsiisan kanneen jedhaman tokko tokkoon laalle turre. Isaanis tokkoffaarratti cigarette smoking yookiin sigaaraa xuuxuu laalle turre. Inni lammaffaa drinking alcohol yookiin dhugaatii alkoolii dhuguudha. The third one is heroin chemical yookiin wanta akka ashishii kan jedhamu kan araada nama qabsiisu. The fourth one is cannabis inni kunis araada kan nama qabsiisu. Chewing caati inni biraa caatii qamaa'uudha. The sixth one is doping qoricha karaa lilmeetiin kan fudhatamu. Isaan kunniin qorichoota araada nama qabsiisan kanneen jennuun biyya keenya keessa commonly kan namoonni itti fayyadamanidha jechuudha. The other is prohibited particular sport or beta glucose yookiin qorichoota warroota ispoortii yookiin fiigicha fiigan akka fudhatamne kanneen orgaanis jiru jechuudha kanneen araada nama qabsiisan. The other is problem of using drug qorichoota fayyadamuun rakkoo akka meeqa qabus tutorial part 3 keenya keessatti tokko tokko laalle ture jechuudha. Har'a kan laalle tutorial part 4 keenya guyyaa har'aa keessatti 5.8 infectious and non-infectious disease dhukkuboota namarraa nama daddarbanii fi namarraa namatti hin daddarbine kan laallu ta'a jechuudha. Tutorial keenya guyyaa har'aa keessatti isaanis transmission of infectious disease dhukkuboonni kunniin akkamiin namarraa nama daddarban karaa kamiin nama daddarbu kan jedhu ilaalla. Prevention of infectious and control of method of infectious disease dhukkuboota namarraa nama daddarban kan akkamitti ittisuu dandeenya yookiin akka to'achuu dandeenyus kan laallu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa tutorial keenya guyyaa har'aa keessatti the other is HIV AIDS and the transmission of HIV waa'ee dhukkuba HIV ilaalla akkasuma karaa dhukkubni HIV ittiin daddarbus kan laallu ta'a jechuudha. And also tuberculosis dhukkuba sombaa yookiin TB kan jedhamus ka tutorial keenya guyyaa har'aa keessatti ilaalla. The other is prevention and control of TB dhukkuba TB yookiin dhukkuba sombaa akkamitti ittisuun danda'ama akkasuma to'achuun akkamitti akka danda'amu kan laallu ta'a. The other is malaria inni biraa dhukkuba malaria yookiin dhukkuba busaati. Isas ilaalla. Isas prevention and control of malaria dhukkuba busaa akkamitti ittisuu akka dandeenyuu fi akkasuma akka to'achuu dandeenyus ilaalla. And also coronavirus disease or COVID-19 dhukkuba coronavirus kan jedhamus kan laallu ta'a yeroo tutorial keenya guyyaa har'aa keessatti. How does coronavirus spread coronavirus akkamiin namarraa namatti daddarbuu danda'a. Prevention and control of COVID-19 dhukkuba coronavirus COVID-19 kan jedhamu kan akkamitti ittisuu akka dandeenyuuf akkamitti akka to'achuu dandeenyus ilaalla. Infectious non-infectious disease 5.82
non-infectious disease and revocations gaafilee keessa deebii fi dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbine gaafilee keessa deebiillee akkasuma deebii isaanii wajjin kan isin dhiyeessinu ta'a. Waa'ee dhukkuboota namarraa nama daddarbine illee bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha tuutoriyaalii keenya guyyaarraa keessatti. So let us start our tutorial part 4. Tuutoriyaalii keenya guyyaarraa isa arfaffaa jalqabnume. 5.8 is infectious and non-infectious disease. Shan tuqaa saddeet dhukkuboota namarraa nama daddarbanii fi namarraa namatti hin daddabarre kanneen jedhaman kan laallu ta'a. First, disease is a condition in which body does not function normally and which produce symptoms such as headache, increased body temperature and pain, disturbed and feeling weak. Dhukkuba jechuun jalqaba dhukkuba jechuun sirni qaamaa fayyummaadhaan dalaggaa irraa eegamu kan raawwanne yoo ta'e mallattoolee akka dhukkubbii mataa, tempereecharii qaamaa dabaluu, dhukkubbiin namatti dhagahamu, dadhabinsi namatti dhagahamu kunniin mallattoolee dhukkubaati jechuudha. Fi dhukkuba jechuun walumaa galatti qaamni nama tokko akka yeroo fayyummaatti kan hin dalagne yoo ta'e guutumaan guutuutti dalaggaa irraa barbaachisu kan hin baane yoo ta'e condition sun yookiin haalli sun dhukkuba yookiin disease jennaan jechuudha. There are two types of disease that are called dhukkuboonni gosa lamatu jira. They are, the first one is infectious disease. Inni tokkoffaan dhukkuboota namarraa namatti daddarbanidha. Infectious disease kan jennuun. The second one is non-infectious disease. Inni lammaffaan dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbine non-infectious disease kanneen jennuun jechuudha. Let us see 5.81 infectious disease. Shan tuqaa saddeet tokko irratti dhukkuboota namarraa namatti daddarban haa laallume. Infectious diseases are diseases that are caused by disease-causing organisms. Infectious disease kan jennuun yookiin dhukkuboota namarraa nama daddarban kan jennuun dhukkuboonni kunniin namarraa kan nama daddarbaniin maakiroo orgaanizmoota yookiin orgaanizmoota baattoo dhukkuboo kanaatiin jechuudha. This type of disease can be transmitted from person to person such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. Dhukkubni infectious disease kan jennuun kun namarraa namatti daddarbuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba HIV/AIDS, dhukkuba sombaa yookiin tuberculosis fi yookiin malaria dhukkuba busaa hoo fudhanne namarraa namatti daddarbuu kanneen danda'anidha. Kanaafuu dhukkuboota infectious disease jennaan yookiin communicable disease kanneen jennuun jechuudha. Disease causing organisms are organisms which cause disease. Kanaafuu dhukkuba organismoonni dhukkuba namatti fidan kunniin organismoota dhukkuba namatti fidan yookiin baattoo jennaan jechuudha. Example of disease causing organisms are bacteria, virus, protozoa and fungi. Kanaafuu organismoonni dhukkuba namatti fidan kunniin bacteria, virusii, protozoa fi akkasuma fangasoota jechuudha. There are different types of infectious diseases that are caused by different disease causing organisms. Dhukkuboonni namarraa nama darban hedduutu gosa garagaraatu jira. Isaanis orgaanizmoota dhukkuba nama dabarsan garagaraatiin kan namatti dhufudha jechuudha. Their difference is based on. Kanaafuu garaagarummaan dhukkuboonni namarraa nama daddarban yookiin orgaanizmoota garagaraatiin makro orgaanizmoota garagaraatiin namarraa nama daddarban garaagarummaan isaanii maalirra hundaa'a tokkoffaa the type of host they infect. Some infect human, some infect only plant. Kanaafuu tokkoffaa garaagarummaan isaanii orgaanizmoonni dhukkuboonni nama fidan kunniin tokko hostiin isaanii yookiin yeroodhaaf ka keessa turan yookiin ka miidhaa irraan geessan tokko namarratti geessu tokko immoo biqiloota qofarratti geessu jechuudha. Their mode of transmission, some are transmitted by infect, some are transmitted by water or food. Kanaafuu haalli ittiin namarraa nama daddarban tokkoffaa tokko karaa insektoota yookiin ilbiisota namarraa nama daddarbu tokko immoo soorata contaminated water or food soorata faalame yookiin bishaan faalameen namarraa namatti daddarbu jechuudha. The type of disease causing organisms such as some are caused by virus, some are caused by bacteria. Kanaafuu akkasuma orgaanizmoonni dhukkuba namatti fidan garaagarummaa qabu. Tokko virus dhukkuboonni tokko virusii nama dhufu tokko bacteriaadha kan biraa fangasiidha akkasuma kan biraa protozoaadha jechuun ni dandeenya jechuudha. The severity of disease such as common cold, malaise, influenza
only affect our short period of time. Akkasuma haalli dhukkubbiin sun namarratti dhiibbaa inni namarraan ga'u irratti hundaa'uun illee dhukkuboonni garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf common cold, measles, influenza kanneen jennu yeroo xiqqoodhaaf yookiin qufaa dhukkuboonni akka qufaa dhukkuboonni akka yeroo dhiyoodhaaf kan nama dhukkubsanidha. Yeroo dheeraa kan namatti hin fudhannedha jechuudha. Yeroo gabaabaa keessa kan dhukkubanidha. Tokko tokko immoo long time naaf fudhachuu danda'u jechuudha. The other such as tuberculosis or TB, human immunodeficiency virus or HIV infection may be last much longer time. Akkasuma dhukkuboonni biraa kanneen akka dhukkuba HIV fi dhukkuba TB yookiin dhukkuba sombaa yeroo dheeraa kan namatti fudhatanii namoonni yeroo dheeraaf kanneen dhukkubsatanidha jechuudha. Kanaafuu yeroo irratti hundaa'uudhaan akkasuma orgaanizimoonni dhukkuba sana irratti fidan hundaa'uudhaan karaa isaan dhukkuboonni itti nama daddarbu irratti hundaa'uudhaan orgaanizimoonni isaan miidha irratti hundaa'uudhaan dhukkuboonni garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Transmission of infectious disease. Dhukkuboonni namarraa nama daddarban karaalee kamiin daddarban ka jedhu haalaallume. An understanding of biology of the pathogen and its mode of transmission is essential to control and prevention of disease. Hubannaa bioloojii keessatti wantoota dhukkuba namatti fidan baattoo yookiin paathoojinoota kan jennuun karaalee isaan ittiin namatti dhukkuba fidan hubachuun fi dhukkuba kana karaalee isaa ittiin daddarbatan to'achuu fi ittisuun ni danda'ama jechuudha. Different infectious diseases have different mode of transmission. Dhukkuboonni garaagaraa karaalee ittiin namarra daddarban karaa garaagaraatiin namatti daddarbu jechuudha namarraa namatti. Some infectious diseases are transmitted from one person to another by direct contact with the patient. Dhukkuboonni tokko tokko nama dhukkubsataarraa nama fayyatti karaa tuqaatiitiin karaa nama dhukkubsataa sayyoo namni harkaan qaqqabeen kan ittiin daddarban ni jiru jechuudha. Kanaafuu direct contact jechuudha inni jalqaba. The other is other infectious diseases are transmitted by different contaminated water, drinking contaminated water, or by eating contaminated food or water that contain disease-causing organisms like bacteria and virus. Dhukkuboonni tokko tokko dhukkuboonni namarraa nama daddarban tokko tokko soorata faalameen yookiin bishaan faalameen namatti daddarbuu danda'u jechuudha. Sooranni faalame yookiin bishaan faalame kun orgaanizimoota dhukkuba nama fidan kanneen akka baakteeriyaa fi vaayirasii waan of keessaa qabuuf nama sun akka dhukkubsatu gochuu danda'a jechuudha. This is because infectious organisms can survive in water, human food and feces. Kun maal agarsiisa? Sooranni faalame yookiin bishaan faalame orgaanizimoota dhukkuba nama fidan of keessaa qabaachuu isaati jechuudha. Kanaafuu orgaanizimoonni dhukkuba namarraa namatti fidan sun wantoota garaagaraa keessa lubbuun jiraachuu fi survive gochuu ni danda'u jechuudha. Some infectious diseases are transmitted by insectivores. Dhukkuboonni daddarboon tokko tokko namarraa nama daddarban ilbiisonni yeroo nama ciniinanii nama fayyaa dhuma dhukkubsatee ciniinanii nama fayyaa bira yeroo deeman nama fayyaa sanitti dhukkuba dabarsuu danda'u. Kanaafuu karaa ciniina ilbiisotaatiinis namarraa nama daddarbuu danda'a jechuudha dhukkuboonni daddarboon. The other some infectious diseases are transmitted by sexual intercourse. Dhukkuboonni tokko tokko karaa walqunnamtii saalaatiin namarraa namatti daddarbuu danda'u jechuudha. Preventing infections and control method of infectious disease. Dhukkuboota namarraa nama darban akkamitti ittisuu akka dandeenyuu fi akkasuma akkamitti akka maloota ittiin to'achuu dandeenyu tokko tokko halaallume. Control is an attempt to break transmission cycle by removing the condition that favor spreading of disease-causing organisms. To'achuu jechuun karaalee dhukkuboonni ittiin daddarban yookiin marsaa dhukkuboonni ittiin daddarban kanneen dhabamsiisuu warra kan dandeenyu ta'e kanaafuu dhukkuboonni kun namarraa namatti daddarbuu dhiisuu danda'u jechuudha. The first one is vaccination. Inni jalqaba talaallii fudhachuudha. Vaccination is a major control measure for many infectious disease. It works by making body to defend against disease-causing organisms. Inni jalqaba dhukkuba ittiin to'achuu kan dandeenyu talaallii fudhachuudha. Talaallii fudhachuun jechuun maloota baay'ee filatamoo fi dhukkuba ittiin ittisuu dandeenyu kan qaamni keenya madiinummaa dhukkuba san ittiin ofirraa ittisuu danda'u itti guddifatu karaa talaalliitiin jechuudha. The second one is personal hygiene. Inni lammaffaa qulqullina
dhuunfaati jechuudha. Personal people of all age should wash their hand after using toilet and before handling or eating food. This protects entrance of disease causing organisms into our body. Qulqullina eeggachuun namni hunduu yeroo mana fincaanii seenee ba'e harka dhiqachuu qaba jechuudha. Odoo osoo waan tokko harkaan hin qabatin harka dhiqachuu odoo soorata hin nyaatin dura akka mana fincaaniitti ba'ee harka dhiqachuun barbaachisaadha jechuudha. Kun ammoo wanti orgaanizimoonni dhukkuba nutti fidan sun harka keenyarra akka qaama keenyatti hin seenne nurraa dhorkaa jechuudha. The third one is hygienic food preparation. Inni sadaffaa soorata qopheessinu qulqullinaan qopheessuudha. Hygienic food preparation, food should be covered to keep flies away. Kitchen surface should be clean to kill bacteria, and food should be cooked exhaustively to make sure any bacteria are killed. Qulqullina soorataa yeroo qopheessan eeggachuun jalqaba irratti sooranni erga qophaa'ee booda qadaadamuu qaba jechuudha. Kun ammoo ilbiisonni akka irra hin qubanne dhorkaa. Akkasuma teebiliin kitchenii keessa jiru yookiin iddoo sooranni itti qophaa'u gola sooranni itti qophaa'u keessa jiru qulqullaa'uu qaba jechuudha. Kun yeroo itti kan qulqullaa'u ta'e baakteeriyoonni akka achirra hin qubanne yookiin akka du'an godha jechuudha. Food should be cooked. Akka sooranni yeroo sirriitti bilchaatu qaba jechuudha. Sooranni sirriitti kan bilchaatu ta'e baakteeriyoonni soorata san keessa jiran hunduu ni du'u waan ta'eef jechuudha. The fourth one is boiling drinking water to kill pathogens. So bishaan dhugnu danfisuu qabna jechuudha. Bishaan qulqullinni isaa baay'ee amansiisaa hin taane danfisuun barbaachisaadha jechuudha. Kun ammoo paatoojiinonni yookiin baattoon dhukkubaa bishaan san keessa jiran akka du'an yookiin akka isaan du'an godha jechuudha. The fifth one is proper waste disposal. Inni shanaffaan kosii gannu iddoo barbaachisaa ta'etti iddoo garagaraa odoo hin taane iddoo tokko qopheessine iddoo isa barbaachisu keessatti gatu qabna jechuudha. Means that household waste should be put into cover bins and collected at a regular interval. Kanaafuu xuraawaan kosiin garagaraa kan naannoo keenya keessaa walitti harru iddoo boolla itti gannu qabaachuu qabna yookiin iddoo itti gubnu qabaachuu qabna. Kun ammoo xuraawaan kosiin sun akka ilbiisota garaatiif gola hin taane yookiin iddoo teessuma isaanii akka hin taane ta'a jechuudha. The sixth one is sewage treatment. Toilet sewage is a serious health threat if it is not disposed properly. Inni biraa dhangala'aa xuraa mana fincaanii keessaa yaa'u yookiin akkasuma waarshaalee garaa keessaa ba'u inni kun tiriiti ta'uu qaba jechuudha. Tiriiti yoo hin goone ta'e dhukkuba hamaa namarratti fiduu waan danda'uuf xuraawaan mana fincaanii keessaa ba'uu fi akkasuma waarshaalee keessaa ba'u sirriitti tiriiti ta'uu qaba jechuudha. Water pipe should be arranged for far from toilet drainage. Inni biraa ujummoon bishaan iddoo gara biraatti geessu mana fincaanii irraa sirriitti fagaachuu qaba. Maaliif akka tasaa mana fincaanii ittiin kan walqunnamoo ta'e haaluma salphaan orgaanizimoonni yookiin maakiroo orgaanizimoonni qaama namaa seenanii miidhaa geessan karaa ta'een seenuu danda'u waan ta'eef jechuudha. For example, disease causing organisms that cause giardia and cholera are transmitted through contaminated of water by feces and sewage. Fakkeenyaaf dhukkuboonni akka jaardiyaa fi koleeraa kanneen jennuun bishaan faalame bishaan teessuma namaa yookiin xuraawaa mana fincaanii keessaa ba'uun yoo faalaman ta'e dhukkuboota akka koleeraa fi jaardiyaa waan fidaniif kanaafuu tubboon yookiin ujummoon bishaan geejjibu mana fincaanirraa fagaatee diriirfamuu qaba jechuudha. Human immunodeficiency, virus infection and acquired syndrome HIV. Dhukkuboonni namarraa nama daddarban tokkoffaan dhukkuba HIV ti yookiin human immunodeficiency virus infection kan jennuun jechuudha. Acquired immunodeficiency syndrome AIDS is caused by human immunodeficiency virus. Dhukkubni AIDS kan nama qabuun vaayirasii HIV jedhamuudhaan jechuudha. HIV infection rate are especially high
at sub-Saharan Africa including Ethiopia. Dhukkubni HIV namarraa reetii isaa olaalle parsantiidhaan baay'inaan ummatoota sub-Saharaa Afrikaa keessatti baay'inaan dhukkubni HIV baay'ata akkasuma Itoophiyaa dabalatee jechuudha. People who have HIV in their body are called HIV positive or HIV carriers. Namoonni dhukkuba HIV qaama isaanii keessaa qaban HIV positive yookiin HIV carriers jedhamuudhaan beekamu. Usually, these HIV positive people do not show any symptoms of the disease for several years after infection. Namoonni dhukkuba HIV positive yookiin baattuu dhukkuba HIV kanneen jedhaman hoggaa dheeraaf mallattoo odoo hin agarsiifnes turuu danda'u erga dhukkuba HIV tiin qaban akkasuma namoonni tokko tokko immoo yeroo dheeratti mallattoolee kan agarsiisan jiru jechuudha. Infection of HIV start when the virus infect and enter to T lymphocyte. Dhukkubni HIV kan qaama namaa keessatti waliruu jalqabu yookiin naman qaama namaa miidhuu kan jalqabu yeroo vaayirasiin kun T lymphocyte jedhamu caasaa jedhamu erga seenee yookiin seelii T lymphocyte erga seenee boodaadha jechuudha. These are cells that defend our body from disease. Seelonni kun T lymphocyte kan jennuun seelonni kun seelota qaama keenya dhukkuboota irraa ittisanidha jechuudha. Qaama keenyarraa seelonni dhukkuba ittisan T lymphocyte jechuudha. HIV replicate and survive in human T lymphocyte cell. Kanaafuu HIV kan keessatti baay'atuu fi keessa kan jiraatu seelii qaama namaa T lymphocyte cell kan jedhamu keessa jechuudha. During its replication, HIV destroys this T lymphocyte cell. Yeroo vaayirasiin HIV kun yeroo baay'atu yeroo of baay'isu seelii T lymphocyte jedhamu kana barbadeessuudhaan miidhuudhaan of baay'isa jechuudha. As a result, the number of T lymphocytes gradually decrease, which leads to declining of disease resistance mechanism of the body. Akkuma vaayirasiin kun keessatti of baay'isaa deemu T lymphocyte seeliin kun gradually yeroodhaa yerootti gadi dhiqqaataa dhufa jechuudha. Kun ammoo T lymphocyte kun yeroodhaa yerootti gadi dhiqqaachaa dhufuun kun madiinummaan qaama dhukkuba ofirraa ittisuun qaama gadi bu'aa dhufa jechuudha. When the body reduced its disease resistance mechanism, it causes acquired immunodeficiency syndrome. Yeroo madiinummaan qaama baay'ee gadi bu'aa ta'ee dhukkuba ofirraa ittisuu dadhabu kun HIV'n gara AIDSitti jijjiirama jechuudha. AIDS is a result of opportunistic disease like pneumonia, TB, cancer, weight loss and diarrhea. AIDS kan jennu kun ammoo namoonni sadarkaa AIDSitti jijjiiramuu kan beeknu HIV'n namoonni dhukkuboota hamaa ta'aniin kan yeroo inni qabamu jechuudha. Yeroo kana akka qabaman godha dhukkuboota akka pneumonia, TB, kansarii, ulfaatiin isaanii akka badaa gadi bu'u, diarrhea baay'ee gadi teessisuu yookiin albaasuu isaan kunniin mallattoolee AIDS jechuu ni dandeenya jechuudha. Transmission of HIV/AIDS. Inni biraa karaalee HIV'n ittiin daddarbuudha. HIV can be passed from one person to another by direct exchange of body fluid. HIV namarraa akka darbu namarraa namatti kan daddarbu kallattiidhaan yeroo dhangala'aa qaama keessaa ba'u nama dhibamaa gara nama dhangala'aan qaama dhibamaa gara qaama nama fayyaatti yeroo darbuudha jechuudha. Isaanis the first one is fluid transfer one person to another during sexual intercourse. Akkasuma dhangala'aa yeroo namni quunnamtii saalaa nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsu kunis dhukkuba HIV namarraa namatti kallattiin daddabarsuu danda'a jechuudha. The second one is blood transfusion from one person to another during blood donation. Akkasuma yeroo dhiiga walii gumaachan nama akka tasaa namni dhukkuba HIV qabu nama fayyaadhaaf dhiiga ka gumaachuu ta'e haaluma salphaan namni sun HIV'n qabamuu danda'a jechuudha. Namni fayyaa HIV'n qabamuu danda'a. Sharing needles in intravenous drug users. Marfee yookiin lilmoo namni dhukkuba HIV qabu fayyadamu irraa ergifachuu yookiin wal jedhetti fayyadamuun kunis dhukkuba HIV daddabarsuu danda'a jechuudha. Marfee sun kan nama fayyaa waraantoota jechuudha. Inni kunis mother to fetus across placenta more often through mixing blood during birth. Haadharraa karaa micireetti yookiin ulfa isheen baattutti karaa handhuuraatiin darbuu danda'a jechuudha. Kunis keessattuu baay'inaan dhiigni yeroo dhalattu
daa'imni yeroo dhalatu waan wal makuuf haadharraa daa'imatti darbuu danda'a jechuudha HIV'n. The other is mother to infant in breast milk. Inni biraa haadharraa gara daa'imaatti yeroo ishiin harma hoosiftu darbuu danda'a jechuudha. Karaan biraa jechuudha. The other is prevention and the control of HIV/AIDS. Inni biraa dhukkuba HIV akkam ittisuu dandeenya akkasuma akkam akka to'achuu dandeenyudha jechuudha. There are no cure drugs for HIV/AIDS and no vaccine for HIV. Therefore, it is very important to prevent this disease by the following method. Dawaan dhukkuba HIV irraa nama fayyisu hin jiru. Akkasuma talaalleen dhukkuba HIV irraa nama fayyisu waan hin jirreef maloota armaan gadii kana fayyadamuudhaan dhukkuba HIV ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The first one is all blood should be tested before transfusion in activity of blood donation. Yeroo dhiiga walii gumaachan dhiigni namaa gumaachan hundi isaatu dhukkuba HIV irraa bilisa ta'uu testi gochuu qabna jechuudha. The other is needles used by intravenous should be sterile and used only once. Marfee namni dhukkubsataan fayyadamuu dhiisudha yookiin sterile gochuudha jechuudha. Kunis al tokko qofa sterile goonee gatu qabna jechuudha. People should avoid multiple sexual activity. Namoonni dhukkuba HIV irraa of eeguudhaaf namoota garaagaraa wajjin wal quunnamtii saalaa raawwachuu dhiisudha jechuudha yookiin irraa of qusachuudha. The other is using condom. If condom is properly used, it can prevent the virus transmission from carer to healthy person. Inni biraa kondomii fayyadamuudha jechuudha. Namoonni kondomii qajeeloodhaan kan fayyadaman yoo ta'e namoota baattoo HIV ta'e irraa akka nama fayyaatti hin dabarre kondomiin ittisuu ni danda'a jechuudha. HIV positive mother should be treated with appropriate retroviral drugs. Haati HIV positive taate yookiin baattoo HIV taate takka sirriitti dawaa retroviral jedhamuun sirriitti yaalamuu qabdi jechuudha. Maaliif these retroviral drugs can also significantly increase the length of time between the person becoming infected with HIV and the developed system of AIDS can be significantly prolonged life. Kanaafuu dawaan retroviral drugs dawaan jennuun kun namoonni HIV dhaan qabaman dawaa retroviral drugs jedhamu kana yoo fudhatan umrii isaanii akka dheeratu vaayirasiin HIV'n akka dafee isaanii ajjeemne gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu retroviral drug yookiin dawaan retroviral drug jennu kun namoonni HIV qaban umriidhaan akka dheeratan gochuu danda'a. Kana jechuun akka dafanii dawaa dhibee kanaan hin duune gochuu danda'a jechuudha dawaan kun. The other is tuberculosis. Inni biraa dhukkuba sombaati. Tuberculosis yookiin TB kan jennu jechuudha. Tuberculosis is infectious disease caused by bacterium called Mycobacterium tuberculosis and rarely by Mycobacterium bovis. Dhukkubni tuberculosis kan jennu kun dhukkuboota namarraa nama daddarbuu keessaa isa tokko ta'u innis baakteeriyaa Mycobacterium tuberculosis kan jedhamu namarraa nama daddarbaa baay'inaani garuu yeroo tokko Mycobacterium bovis kan jedhus ni daddabarsaa jechuudha dhibee kan. This bacteria live inside human cell mainly in the lungs. Bakteeriyoonni kunneen baay'inaan seelii qaamaa namaa keessa kan jiraatan yoo ta'u keessattuu somba keessa jiraatu jechuudha. TB has many symptoms like cough, chest pain, shortness of breath, fever, sweating and weight loss. Dhibeen TB kan jennu kun mallattoolee garaagaraa qabaachuu qaba danda'a jechuudha. Tokkoffaa qufaasisuu danda'a, dhukkubbii laphee qabaachuu danda'a, hargansuu ciccitaa ta'e yookiin gabaabaa ta'e harganuu danda'u, baay'ee qorrachiisuu danda'a yookiin ho'isuu, sweating dafqisiisuu danda'a, weight loss akkasuma ulfaatiin isaanii akka gadi bu'u godhachuu danda'a jechuudha. After infection, some people develop TB quite quickly while the others bacteria remain inactive for many years. Namoonni tokko erga TB-dhaan qabaman namoonni tokko dafaniiti dhukkuba TB-tiin kan miidhaman tokko ammoo hoggaa dheeraadhaaf vaayirasii bakteeriyaan kun dormaanti ta'e keessattuu inactive ta'e hoggaa dheeraadhaaf odoo dhibee TB-tiin jijjiiramin dhibee TB sirriitti develop godhee hamaa ittiin geessin keessa turuu danda'a jechuudha. This difference is because difference is disease resistance ability between the people. Garaagarummaan kun garaagarummaan namni tokko dafee TB-dhaan miidhamuu fi namni tokko ammoo hoggaa dheeraaf bakteeriyaa kana wajjin turu garaagarummaan jidduu jira isaa jiru maalidha? Dandeettiin namni dhibee kana ofirraa ittisu garaagara ta'uu isaan agarsiisa jechuudha. The other is TB transmission. Dhukkubni sombaa yookiin TB kan jennu kun tuberculosis kan jennu kun
karaa kamiin namarraa nama daddarba kan jedhu halaala karaalee inni ittiin daddarbu ilaallume. TB bacteria can enter the lung in airborne droplet. TB bacteriaan TB jedhamu kun karaa dhangala'aa qilleensa keessatti argamuun gara sombaa seenuu danda'a jechuudha. It is spread when infected people with active form of illness, cough or sneeze. Namoonni sadarkaa hamaa TB irra jiran yeroo qufan yookiin yeroo waxxifatan nama dhibamaa irraa gara nama fayyaatti dhibeen kun daddarbuu danda'a jechuudha. The bacteria can carried in air in teeny droplet of liquid. Kanaafuu namni yeroo tokko yeroo waxxifatu wanti afuuriin waxxifatu sun dhangala'aa haphii ta'e of keessa qaba jechuudha. Kanaafuu dhangala'aan sun qilleensa keessa baatamee deemuu danda'a. Qilleensa keessa baatamee dhaquudhaan nama fayyaa yeroo inni harganu itti seenuu danda'a jechuudha. Transmission occurs when people who are infected inhale, breathe in the droplet. This happens rapidly in places where many people are lived in crowded conditions such as very crowded public transportation. Kanaafuu namni dhibamaan sun yeroo waxxifatu baakteeriyaa kana qilleensa keessa galakkisa. Kanaafuu namni fayyaan ammoo yeroo qilleensa kana harganu baakteeriyaa isa wajjin qilleensa wajjin gara keessattuu fudhata keessattuu autobusii namni keessatti baay'ate keessatti public transportation yookiin kan namoota baay'ee fe'ee deemu keessatti namni baay'ee waan jiruuf wali cuuccee keessa waan dhaabbatuuf namni dhibamaa yoo haxxifate namni baay'een achi keessatti qilleensa waan hargananiif baakteeriyaa kana gara keessatti fudhachuu danda'u jechuudha. The other transmission way is consuming uncooked meat and unpasteurized milk. Inni biraa karaan TB'n ittiin daddarbu soorata foon sirriitti hin bilchaanne soorachuu fi aannan hin daffine dhuguudha jechuudha. Karaa kanaan bineeldotarraa namarraa namatti. This type of transmission mainly occurs TB transmitted from infected animals. Kanaafuu TB'n bineeldota irraa namatti karaa inni daddarbuu danda'u tokkoffaa foon hin bilchaanne nyaachuu fi inni lammaffaa immoo aannan oduu hin daffisin kan dhugnu yoo ta'e loon sun yookiin bineeldi sun dhukkuba sun baatiin yookiin TB'n kan qabamu ta'e namatti dabarsuu danda'a jechuudha. Prevention and the control of TB. Inni biraa ittisa dhukkuba TB fi to'annoo dhukkuba TB'ti. There are drugs and vaccines that are important to treat and prevent the disease. Dhukkuba TB ittisuudhaaf dawaanis ni jira, akkasumas talaalli ni jira. Kanaafuu dawaa fi talaalli kana fudhachuudhaan dhukkuba sombaarraa yaalamuu fi ofirraa ittisuunis ni danda'ama jechuudha. Treatment of TB. A person who shows symptoms of related to TB should his or her symptom sample tested for presence of TB bacteria. Kanaafuu namni tokko mallattoo treatment of TB yaalli dhukkuba TB taasifamu namni tokko mallattoo dhukkuba TB kan agarsiisu yoo ta'e dhangala'aan qaama isaa keessaa fuudhamee yookiin sampiliin isarraa fudhatamee TB'n keessa jiraachuu fi dhiisuu isaa adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. If a person is positive for TB, then patient should be isolated while they are in the most infectious stage, which 2 or 4 weeks. Kanaafuu namni sun dhukkubni TB'dha positive yoo ta'e yookiin TB'n keessatti kan argamu ta'e namarraa adda ba'ee yaalamuu qaba jechuudha. Innis dhukkubni kun sadarkaa hamaa fa'aa keessa kan jiraatu ta'e torbee 2 haga torbee 4 nama osoo waliin qunnamne akka turu gochuun barbaachisaadha jechuudha. The treatment involves using several drugs to ensure that all bacteria are killed. Kanaafuu yaalli dawaalee garaagaraa fayyadamuudhaan baakteeriyaan qaama isaa keessa jiru kun du'eeramu hin duune kan jedhamu adda baafamaa jechuudha. Kanaafuu dawaa hedduu yeroo kennamuuf baakteeriyaan garaagaraa kan TB wal qunnamu kan qaama isaa keessa hunduu hin du'a jechuudha. The treatment also need about 6 to 9 months. Kanaafuu yaalli dhukkuba TB'dhaaf namni TB'dhaan qabame tokkoof kennamu ji'a 6 haga ji'a 9 yaalli kennamuu danda'a yookiin dawaan kennamuu danda'a jechuudha. If bacteria not killed by treatment, it may be because of drug resistance TB. Bacteriaan sun qaama isaa keessa kan jiru sun kan hin duune yoo ta'e yaala san kan hin duune yoo ta'e bacteriaan sun dhibee san ofirraa ittisu yookiin dawaa san bacteria dhibee san fide sun dawaa TB'dhaaf kennamu san ofirraa ittisu resistance ta'uu isaan agarsiisa jechuudha. The other is vaccine. The only vaccine available for TB is known as
is the BCG vaccine, which is derived from animal TB bacteria and protect up to 70 to 80% of people who receive it. Inni biraa talaallidha. Talaalliin dhukkuba TB'tiidhaaf kennamu maqaan isaa BCG vaccine jedhama. Inni kun talaallii kana qofaadha kan jiru. Kan innis parsantii 70 haga 80 namoota TB irraa ittisuu danda'a jechuudha. Lubbu qabeeyyiirraa yookiin bineeldota irraas animal irraa lubbu qabeeyyiirraa ittisuu danda'a jechuudha. This vaccine is given during early child or infant stage. Talaalliin kun namootaaf kan kennamu yeroo umrii daa'imummaa irra jiran, yeroo umrii ijoollummaa keessatti kan kennamu yookiin umrii daa'imummaa yookiin yeroo daa'imni sun dhalatte keessatti kan kennamu jechuudha. The effectiveness of vaccine decrease within the old stage. Sirriitti ittisni talaallii kana yeroo namni dulloomaa dhufu ittisni vacciniin yookiin talaallii namni fudhate kun gadi bu'aa dhufa jechuudha ittisni isaa. TB is related to reduced immunity of the body, increasing standard of people who are living with HIV and treat HIV infected people help to reduce this incidence of TB. Kanaafuu TB dhukkubni TB immunity wajjin ittisa qaamaa namaa gadi buusaa dhufa. Kun ammoo namoonni HIV wajjin jiraatan immunity isaanii akka dabalamuuf dawaa fudhachuu qabu jechuudha. Kana ta'uu baannaan TB haluma salphaan qabee jara ajjeesuu danda'a jechuudha. Avoid overcrowding. TB is a disease transmitted in hail the bacteria when infected person cough or sneeze. Inni biraa bakka namoonni baay'een walitti baay'atan akka walitti hin baay'anne gochuudha jechuudha. Maaliif namoonni walitti baay'atanii mana tokko keessatti namni 20-30 kan jiraatu ta'e kun haala namni tokko kan qabu ta'e nama hunda sanitti dabarsuu danda'a. Kanaafuu overcrowded ittisuu qabna yookiin walitti baay'ate jiraachuu dhorkuu qabna jechuudha. Yookiin walitti baay'atanii bakka tokko ooluun miidhaa akka fidu irraa hubannaa jechuudha. Therefore, covering the mouth and the nose when coughing and sneezing reduce the spread of TB bacteria, and a good ventilation is important to prevent its disease. Kanaafuu namoonni bakka makiina tokko keessatti yookiin autoobusii tokko keessatti akka walitti baay'ata yoo ta'e namni haxxifata sun funyaan isaa haguugguu yookiin yeroo haxxifachu afaan isaa haguugguun akka baakteeriyaan TB kun namatti hin daddabarre dhorkuu hin danda'ama. Akkasuma autoobusii keessa baay'inaan namni baay'inaan kan jiraatu ta'e foddaa autoobusii banachuudhaan qilleensa gaarii yoo argannu ta'es dhukkuba TB ittisuu dandeenya jechuudha. Avoid eating uncooked meat and avoid drinking unpasteurized or not boiled milk. Akkasuma foon hin bilchaatin soorachuu dhiisuu fi akkasuma aannan hin danfin dhuguu dhiisuun dhukkuba TB ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. This is important to prevent TB transmission from animal to human. Kun ammoo soorata foonii fi aannan foon hin bilchaatinii fi aannan hin danfin dhuguu dhiisuun dhukkubni TB bineeldota irraa namatti akka hin dabarre ittisuun ni danda'ama jechuudha. Kana gochuun the other is malaria. Inni biraa dhukkuba busaati. Malaria kan jennuun jechuudha. Malaria is caused by protozoa known as Plasmodium protozoa. Plasmodium species illee jechuun dandeenya tokko tokko dhukkubni busaa kan nama qabuun protozoa Plasmodium jedhamuun jechuudha. Malaria is found in many parts of the world where Anopheles mosquito species can act as a vector are found. Dhukkubni busaa biyyoota addunyaa hunda keessa jira. Bakka bookeen busaa dhaltuun Anopheles mosquito jedhamtutti isheen argamtu hundatti dhukkubni busaa ni jira jechuudha. It is very common in tropical and subtropical regions where humidity is high, comfortable environment for mosquito breeding. Keessattuu bakki dhukkubni busaa kun itti baay'atu tropical and subtropical region bakka jennutti jechuudha. Baay'inaan ni arga kan argamoo ta'u bakka humiditiin itti baay'ee bakka jedhinsi itti baay'inaan jiruu fi temperature mosquitoon akka wal hortuuf temperature mijataan bakka jirutti dhukkubni busaa baay'inaan jira jechuudha. Female Anopheles mosquito feed on human blood to obtain the protein that they need to develop their eggs. Bookeen busaa dhaltuu Anopheles mosquito jedhamtu kun yeroo hanqaaqoo ishee buusuuf jettu proteinii argachuuf dhiiga namaa xuuxxi jechuudha.
If the person they beat is infected with plasmodium, they will take up some of the plasmodium together with the blade mate. Kanaafuu yeroo dhiiga namaa hanqaaquu buusuudhaaf pirootiin waa isaan barbaachisu dhiiga namaa waan xuuxaniif yeroo dhiiga namaa xuuxuudhaan nama cineentu namni sun dhukkuba busaatiin qaqqabame yoo ta'e plasmodium species kana dhiiga wajjin fudhattee deemtini jechuudha. When the mosquito feed again another healthy person, she injected the plasmodium with their saliva. Kanaafuu akkasuma erga nama busaa qabusa irraa dhiiga fudhattee erga deemte nama fayyaara erga qubatte booda nama kanas dhiiga irraa fudhachuun nuuf cineenteeru. Yeroo cineentu kana goroora ishee wajjin plasmodium kana gara dhiiga namichaatti dabarsite jechuudha. Then parasite enter the red blood cell where they multiply. Ergas ammoo parasite kun plasmodium kun dhiiga diimaa seelota dhiiga diimaa seenuudhaan keessatti loruu jalqabaa jechuudha. This is the life cycle of plasmodium. Plasmodium has two hosts which are human and the mosquito. Kanaafuu marsaan jireenya plasmodium lama inni jalqabaa nama keessatti kan loruu ta'u inni biraa immoo mosquito keessatti yookiin bookee busaa keessatti jechuudha. The reproduction of plasmodium take place in both hosts, sexual reproduction in mosquito and asexual reproduction in human. Walormaan plasmodium kun host yookiin baattota lamaan jidduutti keessatti waloraa jechuudha. Nama walormaanni saala mosquito keessatti kan waloruu yoo ta'u walormaata saal malee ammoo nama keessatti kan waloruudha jechuudha. Plasmodium walormaata saala mosquito keessatti walormaanni saal malee kan gaggeessamu nama keessatti jechuudha. Kanaafuu namaa fi bookee keessatti illee in human and mosquito keessatti illee waloruu isaanii agarsiisa jechuudha gama hundaanuu. Prevention and control of malaria. Ittisaa fi to'annaa dhukkuba busaa laallume. There are three main ways to control malaria. Dhukkuba busaa to'achuudhaaf karaaleen sadi jajjaboonni jiru jechuudha. The first one is reducing population of mosquito. Inni jalqabaa ummata yookiin population mosquito yookiin bookee busaa kana gadi diqqeessuudha jechuudha. This can be done by removing source of water in they can be breed. Kunis akkamitti ta'a? Ummata mosquito yookiin ummata bookee busaa kana akkamitti xiqqeessuu dandeenya? Bishaan isaan keessa jiraatan dhaachi gogsuudhaan jalaa gogsuudhaan akka jarri walii horre gochuun ni danda'ama jechuudha. Sometimes it is possible to use biochemicals like fish which feed on larvae of the mosquito. Akkasuma nama yeroo tokko biological control yookiin qurxummiilee fayyadamuudhaan qurxummiilee larvaa bookee busaa sooratan fayyadamuudhaan bookee busaa balleessuun ni danda'ama jechuudha. In addition, using insecticide to kill mosquito, it is another way to reduce the number of mosquito. Akkasuma chemical yookiin qoricha bookee busaa farra bookee busaa fayyadamuunis ummata bookee busaa yookiin baay'ina bookee busaa gadi diqqeessuun ni danda'ama jechuudha. The second one is avoiding mosquito bites. Inni lammaffaa bookeen busaa akka nu hin cininne ofirraa ittisuudha jechuudha yookiin dhorkuudha. This can be done by sleeping under mosquito net or using insect repellent. Inni biraa agoora bookee busaa yookiin maraba bookee busaa jala rafuudhaan bookee busaa yeroo nu rafnu akka nu hin cininne gochuun ni danda'ama jechuudha. The third one is using antimicrobial drugs such as artemisinin combination therapy or ACT or quartem and chloroquine to treat infected people. Akkasuma farra dawaa farra bookee busaa artemisinin jedhamu fayyadamuudhaan ofirraa ittisuun dhukkuba nama bookee busaatiin qabame ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Yookiin dawaa kana fudhachuudhaan namni dhukkuba busaatiin qabame irraa fayyuu ni danda'ama jechuudha. However, in many parts of the world, plasmodium has involved resistance to some of the drugs. Haa ta'u malee plasmodium kun yookiin baattuun dhukkuba busaa kun dawaa kanneen ofirraa ittisuu yookiin resistance gochuu danda'a jechuudha. Chloroquine resistance for Plasmodium falciparum is widespread in part of South America, Africa,
newer drugs such as Hemloquine are used in this area. Fakkeenyaaf chloroquine kan jennuun dawaa kana kan kenninu ta'e biyyoota akka Afrikaa, South America fi kana keessatti kan kenninu ta'e Plasmodium falciparum kan jedhamu dhibee dawaa kana chloroquine kan jedhamu haaluma salphaa ofirraa resist gochuu danda'a. Kanaafuu bakka san dawaa akkamitti kennama? Melphaquine kan jedhamu ni kennama. Kun ammoo Plasmodium falciparum kan jedhamu dhibee dawaa kana ofirraa ittisuun resist gochuu danda'u jechuudha. The other is coronavirus disease 2029 or COVID-19. Inni biraa dhukkuba coronavirus yookiin COVID-19 kan jedhamudha. Coronavirus large family of virus belongs to family Coronaviridae which cause disease in mammals or birds. Coronavirus kan jennu virusii family hedduu qabu yoo ta'u innis family isaa Coronaviridae jedhamu kan beekamuu fi dhukkuba bineeldotaa fi hoosiftootaa fi simbirrootaattis fiduudhaan kan beekamudha jechuudha. This virus has extracellular covering structure called lipid envelope. Virusin kun caasaa cellular gara alaatiin caasaa uwwisee argamu lipid envelope kan qabudha jechuudha. The virus also has club-shaped spike proteins on the outer surface of the virus. Akkasuma virusin kun protein spike kan jennuun club alarraa protein spike kan qabudha jechuudha akkasuma. The viral envelope is made up of lipid bilayer membrane envelope and spike proteins. Viral envelope yookiin coronavirusin envelope isaa kun maalirraa kan hojjetamedha? Lipid bilayer membrane envelope fi spike protein irraa kan hojjetamedha jechuudha. The envelope and membrane lipid bilayer membrane protein are structural proteins that combine with the lipid bilayer to shape the viral envelope and maintain its size. Kanaafuu kanneen akka envelope lipid bilayer membrane protein kanneen jennu kun walitti dhufuudhaan caasa structuring protein kun walitti combine walitti hidhamuudhaan lipid bilayer uumuudhaan viral envelope caasaan isaa yookiin size isaa akka eegamu godha jechuudha. As protein are needed for interaction with host cell. Spike protein kun maali barbaachise? Host cell wajjin akka virusin kun interact godhu yookiin cell lubbu qabeessaa inni keessa wajjin akka inni walii galu kan godhudha yookiin akka inni to'achuu danda'u kan godhudha jechuudha. So when we look coronavirus have this structure, the first one is spike glycoproteins, M protein, hemagglutins, stress diameters, envelope, RNA and N protein and E protein kan qabudha jechuudha. While SARS had occurred in 2003 in China, MERS occurred in Middle East countries in 2012. Gosa coronavirus keessa inni tokko SARS kan jedhamudha. Bara 2003 China keessa kan mul'atee fi akkasuma bara 2012 biyya Middle East country keessatti MERS kan jedhamus mul'atee ture jechuudha. COVID-19 virus, or previously what called novel coronavirus, is new strain of the coronavirus that first emerged in China in December 1, 2019. Dhukkubni coronavirus yookiin COVID-19 jennu kun vaayirasiin kun vaayirasii yeroo dhiyoo biyya China keessatti bara 2009 Desembarii guyyaa tokko yookiin ji'a muddee gaafa tokko kan mul'atedha jechuudha. The first case of pneumonia outbreak was reported in Wuhan, China. Kanaafuu vaayirasiin kun yeroo jalqabaatiif kan keessatti gabaafame biyya China magaalaa Wuhan jedhamtu keessatti reported ta'ee kan turedha jechuudha. On 31 December 2019, the outbreak was traced to novel strain of coronavirus was given to the name SARS-CoV-2 by International Committee on Taxonomy of the Virus. Akkasuma gaafa muddee 21,2029 vaayirasiin kun riippoortiin isaa oluma ka'aa kan dhufee fi yeroo kanatti komiteen International Committee SARS-CoV-2 jechuudhaan akka taxonomy of virus itti maqaa kana SARS-CoV-2 jedhee itti moggaase jechuudha.
SARS-CoV-2 may have originated in an animal and changed mutated to so could cause illness in human. SARS-CoV-2 kan jennuun kun kan inni keessa jalqabe yookiin kan keessatti uumame jalqaba kan inni miidhe bineeldota yoo ta'u ergasii muutiitii of jijjiiruudhaan gara namatti dhibee fidu kan jalqabeedha jechuudha. Garuu jalqaba irratti nama keessatti kan hin mul'annee fi bineelda ta'uu isaati jechuudha. Ergasii gara namaatti jijjiiramaa dhufe. In March 2020, World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic. Akkasuma bara 2020 March keessa dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen COVID-19 kun dhibee hamaa ta'uusaa kan gabaasedha jechuudha. This disease caused by SARS-CoV-2 known as coronavirus disease COVID-19. Kanaafuu dhibeen coronavirus or COVID-19 kan jedhamu kan nama qabuun SARS-CoV-2 virus jedhamuun jechuudha. Most people infected with COVID-19 experience mild to moderate respiratory illness recover without requiring special treatment. Namoonni baay'een dhukkuba COVID-19 kana qufama waanuma xiqqoodhaan irraa fayyuu danda'u yookiin irraa dandamachuu danda'u. Older people and those who with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, cancer are more likely to develop serious illness. Namoonni dullooman fi akkasuma namoonni dhukkuboota akka dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba sirna hargansuu, dhukkuba kaansarii kanneen qaban dhukkubni coronavirus yookiin COVID-19 kun dhibee hammaataa jiraarraan ka'uudhaan even jarajjeesuu illee danda'a jechuudha. How does coronavirus spread? Dhukkubni coronavirus kun akkamitti namarratti spread yookiin daddarbuu danda'a kan jedhu ilaallu. The COVID-19 virus spread primarily through droplet and virus particles released into the air when infected person breathes, talks, laugh, signs, cough or sneeze. Dhukkubni coronavirus partikiloota jalqabarraa nama daddarbu dhangala'aa qaama namaa keessaa ba'uun partikilii qaama namaa keessaa gara alaa ba'u dhangala'aa qaama namaa keessaa namni yeroo qufa'u akkasuma yeroo waxxifatu dhangala'aa inni qilleensa keessa gadi lakkisu yookiin yeroo haasa'u isaa ta'u yeroo kolfu fi akkasuma yeroo waxxifatu dhangala'aa inni qilleensa keessa gad lakkisuun namni fayyaa kan hargan yookiin gara keessatti akka fudhatu yoo ta'e COVID yookiin vaayirasiin COVID-19 kun itti darbuu danda'a jechuudha. When many people are gathered and if there is poor ventilation, this droplet can inhale and land in a mouth, nose, eyes of a person close. Kanaafuu namoonni yeroo bakka tokkotti walitti qabamanii kan jiraatan kan ta'e qilleensa qulqulluu kan hin arganne yoo ta'e namni tokko kan qufa'u yoo ta'e qilleensa namni qufeessan namni fayyaan gara keessaatti kan fudhatu yoo ta'e akkasuma yookiin gara funyaaniitiin haa ta'u yookiin ija keessa bu'ee namni sun ija kan walitti dunuuffatu yoo ta'e kan leessatu yoo ta'e namni sun coronavirusdhaan qabamuu danda'a jechuudha. It can also spread if person touch the surface with the virus on it and then touch his or her mouth or nose or eyes. Akkasuma namni fayyaan bakka vaayirasiin kun qaama vaayirasii irra jiru yeroo tuqee as deebi'ee harka isaatiin afaan isaa funyaan isaa fi ija isaa kan tuqoo ta'e dhibee coronavirus isatti daruu danda'a jechuudha. The symptoms of COVID-19 can be very mild to severe. Mallattoon dhukkuba COVID-19 salphaarraa hanga baay'ee cimaatti jiraachuu danda'a jechuudha. Garaagarummaa qabaachudha. Even some people have no symptoms. Haa ta'u malee namni tokko mallattoo tokko illee kan agarsiifne ni jiru jechuudha. The most common symptoms are fever, cough, tiredness, shortness of breath, muscle ache, chills, sore throats, headache, chest pain, and loss of taste or smell. Mallattooleen baay'inaan mallattoon common kan jennuun mallattooleen COVID-19 tokkoffaa qufaasisuudha, ho'isuudha, dadhabsiisuudha, sirna hargansuu baay'ee wal harkifataa ta'e akka harkifatu gochuudha. Akkasuma maashaaleen baay'ee dhukkubuudha. Qorrachuun itti dhaga'amuu, sammuu mataan dhukkubuu, lapheen dhukkubuu, waan tokko dhandhamee adda baafachuu dadhabuun mallattoo COVID-19 ta'uu danda'a jechuudha. This list is not all inclusive.
isaan amma tarreessine kunnin mallattoolee COVID-19 hundaa of keessatti hin qabatu muraasadha jechuudha. These symptoms may be appear to 14 days after exposure. Mallattooleen kunnin namni tokko corona virus hin qabame guyyaa lama haga guyyaa 14 jidduutti kanneen mul'achuu danda'anidha jechuudha. How COVID-19 diagnosed? Dhukkuba COVID-19 kana akkamitti test gochuun danda'ama yookiin adda baasuu namni tokko COVID-19 qabamuuf dhiisuusaa akkamitti adda baasuu dandeenya? COVID-19 is diagnosed or tested by taking fluid sample from nose or mouth and testing it through laboratory test. Kanaafuu dhukkuba COVID-19 kana test gochuu yookiin diagnose gochuudhaaf namni tokko qabamuu dhiisaa adda baasuudhaaf dhangala'aa funyaan isaa keessaa bahu yookiin afaan isaa keessaa bahu fudhachuun laboratory keessatti test gochuudhaan adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Laboratory testing is important because some people who is coronavirus do not have symptoms at all. Kanaafuu laboratory yaaliin laboratory keessatti gaggeeffamu baay'ee barbaachisaa. Maaliif namoonni tokko tasuma mallattoo coronavirusii waan agarsiifne hanga dhumaatu agarsiisuu waan dandeenyeef laboratory gaafa goone keessatti arguu dandeenya jechuudha. Prevention and control of COVID-19. Inni bira ittisaa fi to'annaa dhibee COVID-19 dha. There are many steps you can take to prevent yourselves from getting COVID-19 virus and spreading it to the others. Karaalee hedduu fayyadamuudhaan COVID-19 ofirraa ittisuu fi namarraa namatti akka hin daddarbine gochuun ni danda'ama jechuudha. The first one is important prescription or instruction. Ajajoota waa'ee dhibee COVID-19 irra jiran ajajoota jiran hordofuudha. The other is keep at least 6 feet or 2 meters from distance between the person. Namoota irraa meetira lama fagaatanii namoonni meetira lama irraa fagaatanii argamuudha jechuudha. Namni koronaa vaayirasiin qabee tokko jiraate meetira lama irraa fagaatanii argamuun ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Yourself and the people outside your household. Kanaafuu daqee sa'aat meetira lama walirraa fagaatanii argamuun barbaachisaadha. The other is avoid crowds and indoors place that have poor ventilation. Inni bira namoonni akka walitti baay'atanii mana tokko keessa hin teenye dhorkuudha jechuudha. Yookiin akka adda fagaatan gochuun barbaachisaadha jechuudha. The other is wash your hand often with soap and water for at least 20 seconds or use alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Inni bira harka saamunaa fi bishaan yoo dhiqate second lama harka keenya saamunaan dhiqachuudha. Inni bira sanitizerii harkaa alcohol percentage 60 qabu fayyadamuudha. The other is wear mask in public area, a place, especially when social distance is difficult. Inni bira maaksii godhachuudhaan bakka namoonni itti waliin baay'atan bakka itti distaansii keenya adda fagaannee argamuu hin dandeenye dhaabbachuu hin dandeenyetti maaksii godhachuun yookiin uwwistuu afaanii funyaanii godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Cover your mouth and the nose with elbow or tissue when you cough or sneeze. Yeroo qufaanuu fi akkasuma yeroo waxxifannu ciqilee keenya fayyadamu yookiin ammoo sooftii fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Throw away used tissue. Inni bira sooftii fayyadamne akka namni biraa harkaan hin tunne iddoo kosiin itti gatamutti gatuu qabna jechuudha. Wash your hand right away. Inni bira harka keenya sirriitti dhiqachuudha jechuudha. Avoid touching your eyes, nose and the mouth. Akkasuma harka keenyaan ija keenya funyaan keenya fi afaan keenya tuttuquu dhiisuu qabna jechuudha. The other is clean and defect surface you often touch and daily basis. Bakka harkaan tuttuqnuu fi bakka wanti garaagaraa tuttuqu guyyurraa dhiquun yookiin qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. The other is how to control. Inni bira vaccine talaallii fudhachuudha. Vaccine currently there are different type of vaccine produced by different country. Kanaafuu talaalliin dhukkuba coronavirus kennamu talaalliin garaagaraa kan biyyoota garaagaraatiin oomishame ni jira jechuudha. Example of this vaccine are AstraZeneca's AZD1222 Bao NTX BNT 162 kan jedhamu talaallii kana fudhachuun yeroo ammaa talaalliin kun beekamaadha jechuudha.
Currently, large number of people in different countries, including Ethiopia, receive the disease. Yeroo amma kana biyyoota Itoophiyaa biyyoota hedduu biyyoota garaagaraa dabalatee Itoophiyaa dabalatee dawaa kana fudhata yookiin talaallii kana fudhataa jiru jechuudha. So vaccine for coronavirus kana fakkaataa jira. If you are suspect COVID-19, if you are ill with COVID-19, take the following prescription to avoid the spread of COVID-19. Kanaafuu namni tokko coronavirus yoo shakkame yookiin coronavirus yoo kan dhukkubsatu ta'e maloota amma gadi fayyadamuudhaan COVID-19 akkana biraatti hin dabarre gochuu ni danda'ama jechuudha. Inni jalqaba stay home from school and public area except to get medical care. Bakkoota namoonni itti baay'atan mana barumsaa fi iddoo hawaasa itti baay'atu dhaquu dhiisuudha jechuudha. Mana yaalaa malee iddoo kaawwan dhaquu dhiisuun filatamaadha maaliif akka namni kuwwanis hin qabne gochuuf mana turuu barbaachisaadha jechuudha. Avoid public transportation, taxi and ride sharing if possible. Kanaafuu autobusii namni keessa jiru yaabbachuu dhiisuudha. Yoo danda'ame taksii fi raayidii yaabbachuun namoonni biraa kan qabamne irraa of eeguu qabna jechuudha. Wear a face mask around other people. Akkasuma namoota biraa irraa maaksii godhachuun nu barbaachisa. The other is isolate yourself as much as possible for other in your home. Mana kee keessatti maal gochuu qabda? Maatii kee irraa of footee kophaa turuu qabda jechuudha. Maaliif maatiin kee sunis jalaa miidhamuu danda'a jechuudha. Use separate bedroom and bathroom if possible. Yoo danda'ame algaa kophaa kee fi shaaworii kophaa kee fayyadamuun yookiin kophaa kee hanga irraa fayyadu kophaa kee iddootti fayyadamte barbaachisaadha jechuudha. Avoid sharing dishes, glasses, bending and other household items. Meeshaalee mana keessa itti fayyadamnu waliin fayyadamuu dhiisuudha jechuudha. Namni koronaan vaayirasii qabame sun meeshaa inni harkaan qabe irraa nu darbuu waan danda'eef isa waliin fayyadamuu dhiisuudha jechuudha. The other is 5.82 non-infectious disease. Inni biraa 5.8 dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbine kan jedhudha jechuudha. Non-infectious disease are disease caused by malnutrition, chemical effect, inherited or genetic factor. Dhukkuboonni namarraa namatti hin daddabarre dhukkuboota hanqina soorataatiin nama qaban yookiin dhukkuboota keemikaalota garaagaraatiin nama dhaban fi akkasuma dhukkuboota maatirraa nama daddarban yookiin dhalamaadhaan nama daddarban dhukkuboonni kunniin dhukkuboota karaa jiiniitiin nama daddarban dhukkuboonni kunniin non-infectious yookiin namarraa namatti kanneen hin daddarbine jennaani jechuudha. Non-infectious diseases are not caused by disease causing organisms. Dhukkuboonni namarraa namatti hin daddarbine dhukkuboota kunniin organismootaan namarraa kan namatti hin daddarbine jechuudha yookiin organismoota kan nama hin qabnedha jechuudha. Some of non-infectious diseases that you have learned in this chapter. Dhukkuboonni namarraa namatti hin daddarbine kan boqonnaa kanneen keessatti ilaallee jiru fakkeenyaaf disease caused by malnutrition like kwashiorkor, scurvy, night blindness and marasmus. Dhukkuboonni hanqina soorataatiin nama qaban kanneen jennu kan akka kwashiokorii dhukkuba hanqina pirootinii kan nama qabu, scurvy dhukkuba hanqina vitamin C, night blindness dhukkuba hanqina vitamin A fi akkasuma marasmus dhukkuba hanqina carbohydrate nama qabu namarraa namatti darbuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu dhukkuboonni hanqina soorataatiin nama qaban namarraa namatti hin daddarbanii kanaafuu non-infectious disease jennaan jechuudha. The other is disease caused by cigarette smoke like lung cancer and chronic bronchitis. Akkasuma dhukkuboonni sigaraa xuuxuudhaan nama qaban kanneen akka kaansarii sombaa akkasuma dhukkuboota ujummoolee sombaa kanneen jennuun namarraa namatti hin daddarban. Isaan kunis non-infectious disease kanneen jedhamanidha. In addition, there are other examples of sickle cell anemia, cancer, allergies, diabetes and pseudomonas kanneen jennuunis dhukkuboota non-infectious disease kanneen jedhamanidha jechuudha. Tobacco use, physically inactivity, the harmful use of alcohol and unhealthy diet are all increase the risk of dying from non-infectious disease. Kanaafuu namoonni tamboo fayyadaman namoonni akkasuma alkoolii sirriitti dhugan soorata sirriin taane namoonni sooratan dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbineen du'uu kanneen danda'anidha jechuudha.
Unhealthy diet and the lack of physical activity may show up people as raised blood pressure, increased blood glucose, elevated blood liquid, and obesity. Kanaafuu namoonni soorata fayyaa soorata sirrii hin taane sooratan akkasuma namoonni sochii qaamaa hin goone dhukkuboota akka dhiibbaa dhiigaa, gulukoosiin qaama isaanii keessatti yookiin sukkaarri ol ka'uu, akkasuma coomni yookiin kolesterooliin qaama isaanii keessatti baay'achuu fi akkasuma furdina malee kan furdatan yoo ta'e isaan kunneenis dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbinedha. Kunneenis nama san miidhuu danda'a jechuudha. This can lead to cardiovascular disease, leading to non-infectious disease like permanent death. Kanaafuu dhukkuboonni akka blood pressure, increased blood glucose, elevated blood lipid and obesity kan jennuun dhukkuba dhibee onnee namatti fiduu danda'u. Kun ammoo dhukkuba namarraa namatti hin daddarbanne kan nama ajjeesuu danda'udha jechuudha. Detection and screening, treatment of non-infectious disease as well as palliative care are key component of response to non-infectious disease. Kanaafuu dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbanne kana mana yaalaa dhaqnee of ilaalchisuun dawaa fudhachuun irraa fayyuun ni danda'ama jechuudha dursinee osoo inni sadarkaa hamaa irra hin gahin. The other is 5.9 renowned nutritionist in Ethiopia. Scientistoota waa'ee soorataa irraa hojjetan Itoophiyaan kan qabdudha. Nutritionists are researchers or scientists who study nutrition. Kanaafuu nutritionist kan jennu scientistoonni waa'ee soorataa irratti qorannoo gaggeessan nutritionist jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf Professor Gabbisaa Ejjetaa kaasuu dandeenya, which is works on surgeon to prevent or to get the nutrition. The other is revocation. Gaafilee keessa deebiiti kam gaafilee keessa deebii qonnaa shanii alaallume. The agenda tokko choose the correct answer for the following question. Gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filadhu kan jedhudha. Question number 1, which of the following nutrient provide more energy? Gosoota nyaata armaan gadii keessa energy guddaa kan kennu kam jedha. A protein, B carbohydrate, C lipid, D vitamin. Kanaafuu lipididha cooma jechuudha. The answer is C. Question number 2, which of the following is not belong to deficiency disease? Dhukkuboota armaan gadii keessa dhukkuma hanqina soorataatiin kan hin dhufne kam jedha. A kwashiorkor, B diabetes, C marasmas, D scurvy. Kanaafuu dhukkuba sukkaaraati B dha jechuudha deebiin. Question number 3, which of the following diet is consumed composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen? Soorata armaan gadii keessaa kan carbon, hydrogen, oxygen fi nitrogen qabu kam jira. A carbohydrate, B lipid, C protein, D all. So the answer should be C protein dha jechuudha. Kuwan nitrogen hin qabu. Protein qofa nitrogen qabu. Question number 4, which of the following minerals are used to synthesize hemoglobin of red blood cell? Red blood cell hemoglobin oomishuu seelii dhiiga diimaa keessatti hemoglobinii oomishuudhaaf albuudni fayyadu kam jedha. A iodine, B calcium, C iron, D phosphorus. So the answer should be iron, C. Question number 5, which of the following group of people need high amount of balanced diet? So kan armaan gadii keessa garee uummata armaan gadii keessa kan soorata madaalawaa sirriitti barbaachisu kam? A athlete, B pregnant woman, C children, D all. So the answer should be D all. Hundayyuu sooranni madaalamaan ni barbaachisaa jechuudha. Question number 6, which of the following is not result of obesity? Kan armaan gadii keessa obesity yookiin garmalee furdachuudhaa kan hin dhufne kam? A heart disease, B high blood pressure, C diabetes, D marasmas. So the answer should be D marasmas. Marasmas kan jennuun ammoo hanqina vitamin, hanqina carbohydrate dhufa. Question number 7, substance abuse is A using legal drugs in wrong way, B using legal and illegal drugs for medicinal purpose, B using illegal drugs in wrong way, B D, A and B. So the answer should be D, A and B are correct. Question number 8, what are the chemical found in tobacco? Chemically tamboo keessatti argamu maal jedhama? A carbon monoxide, B nicotine, C tar, D all. Hundoo jechuudha daadha jechuudha. Question number 9, what type of drugs is alcohol? Alcoholin waan akkamiiti? Dawaa akkamiiti? A depressant, B stimulant, C activator, D all.
Kanaafuu deebiin A the present dha jechuudha. Question number 10, what is the stimulant or psychoactive component in cannabis? Cannabis keessa kan jiru psychoactive yookiin psychology nama active akka ta'u kan godhu isa keemikaala kam jedhama? A tetrahydrocannabidiol, cabinol, B cathinol, C nicotine, D tar. So the answer should be A. Part 2, fill in the blank space with appropriate words. David Rete was good. Can you know question number 1? Tuberculosis caused by bacteria called blank space. A answer should be Mycobacterium tuberculosis. Question number 2, deficiency disease caused by source of vitamin D is called rickets. Ajaja sadafa David Rete can you know question number 1, discuss the feeding habitat of that habit that had lead to obesity. Obesity occurs for the garmale can you know feeding habitat like lead to obesity are increased consumption of high energy food without equal increase in physical activity lead to unhealthy increase in weight. Kanafu namni tokko soorata energy guddaa qabu soorate sochii qaama kan hin goone ta'e kun furdina garmalee yookiin ulfaatina garmalee fiduu danda'a. The other, in other way, decrease the level of physical activity can also result in energy imbalance and lead to weight gain. Akkasuma sochii qaamaa hojjechuu dhiisuun energy qaama keessatti akka balance hin taane godha. Kun ammoo ulfaatina garmalee akka dabalu godha. Kun ammoo obesity nama geessa jechuudha. Question number 2, list component of balanced diet and give good source of food for each. Food balance kan jennuun balanced diet is a diet that contains enough proportion of carbohydrate, fat, protein, vitamins and mineral salt, plant fiber, water for normal functioning of the body. Kanaafuu sooranni madaalamaan garee soorataa gartuu soorataa hunda hamma barbaachisuun qaamni kan argatu yoo ta'e sooranni sun soorata madaalamaa jennaan jechuudha. Yookiin sooranni hamma barbaachisu qabiyyee soorata gartuu soorata hunda sooranni of keessaa qabu soorata madaalamaa jennaan. The other question number 3, explain the mode of transmission of infectious disease. Karaaleen dhukkuboonni daddarboon namarraa namatti daddarban maal fa'i kan jedhu ilaallu. Different infectious diseases have different mode of transmission. Dhukkuboonni daddarboon dhukkuboonni garaagaraa dhukkuboonni daddarboon karaalee isaanitti darbanis garaagaraa jechuudha. Inni jalqabaa by direct contact with patient. Nama dhukkubsataa kallattiin aan tuttuquudhaan dhukkubni daddarboon namarraa nama daddarbuu danda'a. The other is by drinking contaminated water or by eating contaminated food. Inni bira soorata bishaan faalamee fi akkasumas soorata alaa'e yookiin soorata faalamee soorachuunis dhukkubni daddarboon namarraa nama daddarbuu danda'u. The other is by insect bite. Inni bira cininnaa ilbiisotaatiin dhukkuboonni daddarboon namarraa nama daddarbuu danda'u. The other is by sexual intercourse. Inni bira ammoo karaa walqunnamtii saadaatiin namarraa namatti daddarbu danda'u jechuudha. The other is question number 4, what are the 3 substances are banned from the use during sport competition? Qorichoonni sadi dorgommii ispoortii keessatti akka namoonni fayyadamne dhorkamaniiru jechuudha. Isaanis the first one is some drugs that ban both out of competition due to their performance enhancing property. Dawaaleen gahumsa namaa akka dabalu humna ol akka dabalu kanneen godhaman isaan kunneenis dhorkamaniiru. The other is some drugs that only banned during competition for reason of binding. Tokko tokko saboota dhorgamuu qaban waan kan dhorgamne jiru. The other drugs are due to their ability to match with the presence of different banned drugs during testing. Yeroo testing godhamu qorichoonni tokko tokko qorichoota dhorkamu wajjin makaa waan qabaniif sababa kanaaf jecha qorichoonni garaagaraa dorgommii ispoortii irraa dhorkamaniiru jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi's YouTube channel like, subscribe warreen godhin haadhuma like, subscribe gochuun wanta garii lakkas yeroodhaan akkasin dhaqabu taasisaa. Akkasuma yeroo itti aanu tiitoriyaalii paartii itti aanu tiitoriyaalii boqonnaa jaarratti tiitoriyaalii paartii tokkoffaa hanga yeroo dhiyoo qabadhee isin dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion or comment yaada qabaattan karaa commentii naa barreessuun dagatina. Warri like subscribe godhin irra deebi'ee isin gaafadha. Like subscribe gochuun hiriyoota keessanitti share godhaa. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Galatoma. Thank you again.